our lab session. So for class today, kita tak buat lagi the lab, but I will give you introduction to the lab. So what we gonna learn in the lab, ODL lab, because this semester is very special because before this we have 6 to 7 lab that we have to do within one semester. But for this semester, because of COVID, pandemic COVID, we're gonna have only 3 lab, and all the 3 labs kita akan buat secara virtual juga. Okay, but I will explain later next week. But today I will introduce to the lab session. So what are the criteria for what are the criteria and the knowledge that you have to know before you proceed to the lab session. Okay, I share my slide. Yes. I think I already upload the notes in the Google Classroom, so you can download from there. Okay. Okay, so what we're gonna learn is introduction to laboratory physics. So these are the terms and knowledge that you have to know when you deal with the equipment in the laboratory physics. Okay, sambil-sambil tu kita wait your friends to enter to join this meeting room. Can you see my slide? And Okay. Yes. Video. Okay. Okay, before we go to the lab equipment, we're gonna look at the terms that you have to deal with this lab, and this term and this knowledge, which is very critical when you want to write a report letter. Okay. Okay. So we're gonna look term by terms. So these are the some of the term that you gonna use when you doing the lab report letter. Okay. So usually when we doing the lab physics, usually we want to determine the value of physical parameters, such as length, weight, time, force. So these are the physical parameters that we need to measure. So when we measure, we need equipment, and after you measure, you need to record the values. So when you record the values and you compare you punya values, sometimes you get you got uncertainties in quantities from measured values. So we have to know what is the cause of these uncertainties. That cause error di dalam you punya experiment.
Okay, so there are five principal source of error in this measurement. So we can categorize the source of error to in five types lah. Okay, the first one is the calibration. Calibration. What means by calibration? The source of this problem is caused by the equipment itself. Equipment. Okay, for example, we use a cheaply made meter rule. So let's say you have used a ruler, but this ruler dia punya scale tu not evenly. Sekejap besar, sekejap kecil. So this is when you measure using this ruler, it will produce a wrong data. So ini yang kita masukkan calibration. So you have to make sure all the equipment that you use in the experiment in the good condition, and make sure okay, contohnya you pergi pasar kan beli ikan ke, the seller use a scale kan ada scale analog tu kan, ataupun sekarang semua pakai digital lah kan, timbang ikan atas ni. Sometimes the scale tu dia punya pointer tu not point at 0. Belum timbang apa-apa pun dah ada 1 gram. So itu maksud dia calibration. So you have to make sure all the equipment that you use in the experiment in the good condition and already calibrate. Okay, so this is the first source of the error. Second, okay, second is the resolution. What means by the resolution is katakanlah you pakai penimbang kat mana-mana kedai, mungkin dia boleh read sampai 12 kilo. But actually your goods is 12.5 kilo. So where is the 0.5 missing? Itu maksud dia resolution. So the number of significant digits. So the smallest amount which the quantity can vary, kita boleh detect lagi bagus. So the high resolution lagi good. For example kan, kalau you beli phone kan, kalau ataupun video, lagi tinggi resolution dia, lagi clear gambar you dapat kan. So same with the equipment in the lab. So kalau lagi banyak dia punya resolution tu lagi very high, it can measure all those small value lagi bagus. Okay, itu resolution. Okay, the third one is the experimental technique. Experimental technique. Okay, so this is caused by the human. Maybe sometimes the problem with the ourselves, we observe, katakanlah we want to measure the water volume in a container, but sometimes kita punya mata tu tak straight dengan not in line with the measurement value. So ini kita boleh panggil dia parallax kan. Biasa you form 5 in the SPM you learn about parallax. So ini kita panggil experimental technique. Kita salah baca.
parallax kan. Okay. So the scale are not properly aligned. Ataupun stopwatch kan. You nak stopkan watch of the time interval tu, you stop kan lambat. So ada delay. Itu pun kita panggil dia experimental technique. Okay, another one, we have a statistical fluctuate. Okay, this one randomly occur event. So this one we cannot predict what the problem occur in the experiment because it come randomly secara rawak. So for example, let's say the material that you deal in the experiment have a radioactive material kan, tiba-tiba dia apa tu emit the radioactive ray, so it will affect you punya experiment data. Ataupun environment kan, environment temperature for example, let's suppose you do your experiment within a very medium temperature kan, but somehow that day hujan ke, terlampau panas ke kan, so the environment temperature tu lain, so it will also affect you punya experiment. So this one we cannot eliminate, we cannot try to eliminate because it come unpredictably, unexpected, but we can use statistical to reduce to minimum the error that we record. So nanti kita akan tengok statistical macam mana kita nak overcome this problem. Okay, and the last one is variation of the quantity itself. For example, dia bagi kat simple kat sini, let's say we want to measure the thickness of wire, but somehow wire yang you measure tu is not a constant. Maybe this is wire, but somehow dekat in the middle of the wire tu tiba-tiba ada macam besar sikit. Automatic it also will cause the will cause the error lah in you punya experiment data. So itu kita panggil variation of quantity itself. So these are the 5 causes that will contribute to your error in your experiment. Okay. So this is source, source. So you can see here. So you can see here, this is equipment. This is caused by equipment. This is unpredict source. We cannot predict this one. This one because caused by the human ourselves. Okay, this one, the calibration and also the resolution is contributed by the equipment. So we have 3 equipment contribution and 1 human and another one is unpredictable. Okay. Okay, so itu adalah 5 principle of source that contribute to error. So now we're gonna look at types of error in physics lab. Okay, so for error, we can categorize into 2, fall into types. So one is the systematic error, very systematic error, and another one is we call random error. Random error.
So we have two types of error, random error and also the statistical error. Okay, for systematic error, we have 6. For systematic error, we have 6 example of error. The first one is zero error, calibration error, faulty instrument, human error, and environment error. Okay, so systematic error ni, we can identify and we can eliminate. We can identify and then we can eliminate before we start the experiment. Usually, when the systematic error occur, the result value which usually we constantly too high or too low. So biasanya bila you buat eksperimen, you kita akan notice that the result compared to the theory, dia tak memang jauh beza. So when you detect this one, automatic you have to recheck your procedure, the equipment, and try to identify and try to eliminate this source. Okay. So these are sometimes some of the type of error that include in the systematic error. The first one is zero error. Zero error yang contoh saya bagi tadi, scale tu kan. Scale tu initial conditionnya tidak berada di jarum kosong. So itu yang kita panggil zero error. So you have to eliminate the error first. So kena calibrate the error tu. Make sure jarum tu berada di zero. So when you before you weigh any goods or any material, make sure the initial condition is 0.0 kilo. Okay, then calibration error. Also juga make sure semua equipment mesti berada di dalam a good condition, calibrate correctly. Okay, ataupun instrumen tu terus rosak, which is not good. Faulty instrument. So memang totally experiment the equipment memang rosak. So you have to replace that instrument ataupun pergi baiki dulu instrument tu before you do the experiment. Okay, human error. Human error, contohnya parallel error. Make sure your eyes level parallel with the scale reading. Semasa baca, when you taking the reading. So make sure you have to eliminate the parallel error. Okay, environment error. So ini yang tadi itulah beyond control. Tapi we can try to overcome this problem. Make sure you doing your experiment in a good condition lah. So kalau hujan ke apa luar, jangan buat kat luar, buat dalam indoors and so on lah. Buat dalam control room that you have to sure that you can control all the parameters, independent parameters lah. Okay, pressure ke, air resistance ke, temperature. Okay, itu adalah example of systematic error. Okay, now we go to random error. So random error ni yang saya cakap tadi, we cannot predict the error. We don't know the source of the error. So how we gonna eliminate the error? Kita tak tahu the source dia. So generally kita boleh pakai statistical analysis.
So we can overcome this error by using statistical analysis. So how we do that? So what we can do is we can repeat the same measurement several times. We get a collection of data. Maknanya eksperimen tu you kena buat banyak kali. You have to repeat until you get amount of data that can you can see the pattern. Bila maknanya you can see the pattern, dia tak berubah banyak. So kita akan try overcome the error yang sikit-sikit tu lah. So then when you you repeat the measurement a certain amount, so you find the mean, cari average. Lepas tu cari juga different for each reading from the mean, ataupun ni kita panggil deviation. So how to eliminate the error, the random error? We can use the statistical analysis. Okay, kita tengok dulu statistical analysis. Saya skip dulu yang ni. Okay, yang ni. Okay, kita cari dulu mean. Kita boleh guna formula mean. Total data, total information of data, summation dia, you divide by number of how many you do the experiment. So you will get the average value. And then after you find the average value, you find the average deviation for repeated measurement. So dengan menggunakan statistical analysis, insya-Allah you punya eksperimen data tu valid lah. Tidak lagi jauh lah daripada teori. For example here, mana contoh? Saya bagi sekejap. Okay, ni. Okay, for example here, you want to measure the thickness of the disc. So the first reading, this is the reading until you doing the 6 measurement. So this is the data you get lah. So first you have to find the mean, average. So untuk cari mean macam mana formula dia? Tambah semua bagi ni. Tambah semua bagi. So you plus all the measurement that you get and then you divide by 6. The number of how many you take the measurement. So you get the average. And then after you find the average, you have to find the average deviation. Actually yang ni you dah belajar kan form 5. Okay, how to find the average deviation? Cari bacaan pertama tadi 3 kan? 3 tolak mean dia 3, so dapat 0. Lepas tu bacaan kedua berapa? 3.001 tolak 3 dapat 0.1. So 0 ni. Tambahkan semua. Setiap average deviation that you get, tambahkan semua, divide by C. Divide by C, and then after that you square root. So dapatlah 0.001. So the thickness of the disc, inilah jawapan dia. 0.3 plus minus 0.001. So this is mean. This is a deviation. So you punya value tu valid lah. Walaupun macam-macam bacaan tadi you dapat kan. Walaupun macam-macam bacaan you dapat tadi. Okay? Okay, so sekarang kita pergi pula yang ni. Setakat ni okay ke? Okay. Sekarang kita nak tengok yang ni, determination of uncertainty.
Okay, what means the determination of uncertainty ni usually katakanlah you buy katalah you beli keropok ke, you beli apa-apa kan, biasa dia akan tulis weight katalah 2 kilo plus minus 0.5 kilo. Macam tu. Yang plus minus ni we call the uncertainty. Ataupun kita kata dia beli harga RM5 plus minus 0.5 sen. So yang plus minus ini we call the uncertainty. So in the physics lab we have to deal with the uncertainty ni kan, sebab we cannot set this is betul-betul 2 meter. This is exactly 2.5 kilo. We cannot say that because mesti ada error. So bila ada error tu yang kita panggil uncertainty. Uncertainty. Okay, so for each measurement mesti ada exact value and plus minus the uncertainty. So kita akan, so in this subtopic we gonna learn how to deal with the uncertainty. Okay, so for the first one, kita nak tengok dulu macam mana kita nak correctly written the uncertainty. Okay, if you're okay, saya nak tanya you. I want to ask you, what is different? Kenapa yang ni dia kata correctly written, but this one dia kata not correctly written, wrongly written. Can you point out what is the difference between the correctly written and why the second one is said not correctly written? Dia punya titik perpuluhan tu. Kenapa? Kenapa titik perpuluhan dia kenapa? Sebab yang correctly written tu dia ada 1, 2, 3, 4 titik perpuluhan. Okey, 4. Yang ni pun ada 2. Tapi betul juga. Why? Can anyone detect? Dia punya kosong. Dia punya kosong. Kosong? What do you mean by that? Sebab dia 0.0001. Tapi yang bawah ni 0.001 untuk M. Not? Yang bawah tu dia tak sama dengan 10 mm. Kalau convert semua jadi 10 mm. Bukan. Yang ni 0.1, 0.01, 01. Yang ni 001, 001, 0.01. Dia tak boleh tulis dalam skala terkecil ke? No. You have to compare with the exact value. Dia punya tempat perpuluhan tu tak sama. Sebab yang mana tak sama? Yang contoh macam correctly written tu dia ada 4 tempat perpuluhan. Kalau macam wrongly not correctly written dia ada 3 je tempat perpuluhan. Okay, that is the correct answer. Okay, so you can see here the exact value here we have a 4 decimal place. 1, 2, 3, 4. So automatic for uncertainty you have to
you have to write 4 decimal place also. So this is 4, this is 4. This is 2, this is 2. This is 1, 1. But this one, you have 4 decimal place, but uncertainty only written 3. This is 2, this is 3, this is 1, this is 2. So that's why the second one is not correctly written. So when you do the uncertainty, make sure the uncertainty, the number of decimal place in the uncertainty must be exactly the same with the exact value. Okay, boleh? Madam, Ya, sekejap boleh? boleh? Okay, boleh? Apa yang you cakap tadi? Nak keluar sekejap? Tak dengar, tak apalah. Okay, this is method to determine uncertainty. Okay, kalau you ada apparatus ataupun equipment involve only one point, contohnya thermometer, you punya uncertainty is 0.5 times smaller scale. Contohnya thermometer kan. You pakai mercury thermometer tu kan, panjang tu. Katalah ni 1 Celsius, 2 Celsius, terbalik. Katalah ni 100 Celsius, 99 Celsius, 98 Celsius, 97 Celsius kan? Okay, what is the smallest scale here in this thermometer? Smallest scale dia berapa? Jarak antara ni dengan ni berapa? 1 darjah Celsius. 1 Celsius kan? 1 degree Celsius. So automatic you punya uncertainty. So katalah you measure air kan? Air dalam satu gelas. So suhu dia you baca 60 degree Celsius. So maknanya you kena tulis macam mana? The temperature is 60 degree Celsius plus minus berapa? 0.5 darab 1 Celsius sama dengan 0.5. Ya. Okay ya. So kena ada plus minus. You jangan tulis 60 degree Celsius only. Ia mesti ada uncertainty. Okay, itu kalau you involve only one point. But if you involve 2 point, contohnya you pakai ruler. So ini formula dia. Kena darab 2. Sebab ada 2 bacaan you ambil. Okay, katalah you ada pembaris. Okay, ni 10 sekejap dia okay, katalah ni 10 cm, 20 cm. So lepas tu you ada scale kecil-kecil pula kan? 1, 2, 3, 3, okay. Okay, so smallest scale here berapa? Sampai 10. Smallest scale here berapa? Berapa cm? 0.1 cm. Ini 10. Ni 10. Yang kecil-kecil ni 1. So berapa the smallest scale? 1 cm. 1 cm kan? 1 cm. So the uncertainty is 2 darab 0.5 darab 1 cm. So 1 cm lah uncertainty. Plus minus dia.
Katakanlah you measure you measure eraser. Eraser you measure 2 cm. So you punya uncertainty adalah 2 cm plus minus 1 cm. Boleh? Okey ke? Okey dan baiklah. Puan Okey, Kim. macam Okey. Lepas tu kalau you ada angkut vernier vernier scale, ni dia punya formula. Kalau you ada stopwatch ke, digital power meter ke, apa-apa digital measurement, this is the scale uncertainty dia lah. So it depends on the equipment or apparatus that you use in the experiment lah. Okay. Okay, kita tengok ni. Okay, ni saya dah masuk tadi. Okay, ini kalau kita deal with uncertainty in function. Function kan, max function kita ada plus, kita ada minus, we have a division, we have a multiply and so on lah. Okay, Nak tanya boleh? Ya, boleh. Yang ke atas tadi tu, Yes. yang formula apa tu untuk cari uncertainty tu, Yes. macam ia sama dengan ke tambah? Plus minus. Kenapa AX AX sama dengan ke tambah? AX yang mana ni? Ni? Sama dengan? Sama dengan Ni uncertainty. Tapi bila you baca kan, katakanlah berat you. Weight kan, berat you 10 kilo. So, berat you 10 kilo. Tapi mesti ada plus minus kan? Plus minus tu, uncertainty tu. Plus minus apa? Katalah you pakai digital weight scale. You pakai penimbang digital. Penimbang digital tu hanya boleh, kalau you tengok scale dia hanya dia punya decimal place kat belakang tu apa tu? Apa dah ni? 0.1. Ni katalah you measure, you katalah you measure, you dapat apa saya nak cakap dengan you ni? Katalah you measure, you dapat 10.5 kilogram. Sekejap sebab measure digital. Sekejap. So okay, tak apa. So you punya berat adalah 10.5 kilogram campur dengan plus minus dia tu berapa? Okay, kat sini scale yang paling kecil sekali dia boleh detect adalah 0.1 lah kan? 0.1, 0.2. So 0.1 darab dengan 1. Macam tu. 0.1 kilogram. So ada plus minus tu. Boleh ke? Dalam formula plus minus ni ada dekat mana? Dalam formula. Yang ni ke? Lah, yang tadi tu bukan formula ya. This is silap. Maaf. Boleh? Okay, yang ni kalau kita deal with uncertainty in a function. Contohnya ada banyak uncertainty. Macam mana kita nak deal? Contohnya soalan macam ni ni, calculate the decrease in temperature using a thermometer kan. Okay, T1 ni value dia, T2 ni value dia.
So apa? So kat sini kita ada dua uncertainty. So kita boleh buat T sama dengan T2 tolak T1. So T2 tolak T1 adalah 81 minus 90 degree kan. So we get negative 9 degree Celsius. But how uncertainty? Kita nak kira uncertainty dia, T dia. Kita kena tambah 0.5 plus 0.5. So what we get is 1. So jawapan last kali negative 90 degree plus minus 1 Celsius. So kalau untuk addition or subtraction, uncertainty you kena selalu tambah. Walaupun sini subtract. Okay, itu kalau addition and subtraction. Kalau multiplication and division, contohnya ini. Cari density. Density ketumpatan kan? Density sama dengan mass over volume. Mass U adalah 345.1 plus minus 0.1, 41.55 plus minus 0.05. Okay. So yang ni you boleh bahagi je lah. Bahagi-bahagi dapat 8.306. How about uncertainty? Adakah kita boleh bahagi terus? Tidak boleh. So macam mana nak cari uncertainty ni? Gunakan formula ini. So ambil uncertainty 0.1, uncertainty mass, bahagi dengan mass, campur dengan uncertainty volume, bahagi dengan volume. Ni volume, ni uncertainty volume, ni uncertainty mass, ini mass. Bahagi, dapatlah delta P over P. So nak cari delta P sama dengan P darab this value. So dapatlah delta P. So this is your final answer. So ini adalah P, ini adalah plus minus delta P. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh? Simple je. Ini nanti bila you buat eksperimen Okey, ini untuk contoh multiplication by constant and power. Okay, you boleh tengoklah nanti contoh dia. Okey, yang ni kita dah cover tadi. Okey, sekarang kita nak masuk alat. Kita nak masuk determine uncertainty from a measuring device. Okay, first kita ada meter ruler. Okay, kalau dekat meter ruler ni, minimum scale dia berapa? 0.1 sebab ni sini 1 cm kan, sini 0.1 cm kan. Ni 0.2 kan. And so on kan. So, apa tadi formula uncertainty for meter? Sama dengan 0.5 darab smaller scale. So, smaller scale dia adalah 0.1. So, uncertainty dia adalah 0.05 cm. Ni 0.05 cm. Okay, so sini
Sekarang kita nak measure objek ni, the length of this object. So ambil bacaan sini, So ambil bacaan X1, ambil bacaan X2. So untuk tahu jarak dia, X2 tolak X1. So dapatlah 2.9. Untuk uncertainty, just tambah. So this is your final answer. Okay, itu kalau ruler. Sekarang kita tengok angkut vernier caliper. Pernah guna tak dia? Pernah. Okay, Benar-benar. so untuk measure with vernier caliper, dia ada, this is main scale, this is vernier scale. Vernier ni bergerak scale yang bergerak, itu sebab tu dia panggil vernier scale. Vernier caliper. So mula-mula sekali, contohnya kat sini katalah kita ada satu objek ni, kita nak kira diameter dia kan. We want to measure the diameter. Okay, first sekali ambil bacaan ni kan. Ambil bacaan dekat main scale dulu. Yang scale kat atas ni. So bacaan ni berapa? 10, 11, 12 kan? Ni. So 12. Lepas tu cari dekat vernier scale pula. Scale yang bawah ni. Cari garis mana yang in parallel kan? Cari garis mana yang dia setentang dengan garis atas ni kan? So you can see here. Dia sama kan? Ya, so campur dengan 0.3. So you punya angkut vernier adalah 12.3 mm. Tapi apa uncertainty dia? Tak ada. So you punya jawapan is 12.3 mm plus minus uncertainty dia berapa? Scale yang paling kecil dia boleh measure berapa? 0.1 mm kan? So plus minus 0.1 mm. Boleh? Boleh. Okay, itu angkut vernier. Okay, lepas tu kita ada satu lagi kita panggil micrometer. Micrometer screw gauge. Okay, ini lagi apa tu, detail dia measure. Usually for smaller dimension lah. Compared to vernier caliper lah. So dia lagi exactly, lagi tepat, lagi precise. Okay. Contoh kita tengok macam mana dia punya bacaan. Ya. Cari tak ada dah. Okay. Okay, kita tengok yang ni. Okay. So this is a micrometer screw gauge. Okay, we have a figure A and we have a figure B. Okay, the figure A reading dia 7.3
7.38 mm. And the figure B, the value is 7.72 mm. Okay, saya nak tanya you. How this figure A get the value 7.38 mm, and the second figure you get 7.72 mm. Can you figure out? Saya besarkan sikit. Kenapa yang ni dapat 7.38, yang sebelah tu dapat 7.72? How? Sebab yang dekat dia punya yang main tu 5.5, lepas tu tambah lagi 0.5, 0.5, 0.5, lepas tu dia dapat 7 yang untuk finalnya. Lepas tu yang dekat scale yang boleh putar tu 35, 36, 37, 38. So dia kena dekat tepat dengan apa tu? Dengan satu line. Okay, yang ni 38. So ni 38. Lepas tu Yang ni 167 kan? sebab dia tu 0.5. Lepas tu tambah jadi 7. Okay, so dapat ni, so 7 plus 0.38, so dapatlah kan ni kan? Okay, the second one? The second one 7.72 mm. Kenapa? Sebab dia dah ada dua tanda yang kat atas tu. Dia dah kira 70 dah, 7 dah. Lepas tu yang bawah tu dia terlebih 1 bar. So maksudnya kiraan dia akan lebih 0.5. So 0.5. So daripada yang kat tepi tu 20 tu dapat 22. So 50 tambah 22 70. Okay, good. Okay, so this is 21. This is 22. Okay, this is 5, 6. But you can see here ada point di bawah ni. So what we get is 7.5 plus 0.22. So that's we get 7.72 mm. Okay? Boleh kan? Okay, okay, so how about uncertainty? So plus minus apa jawapannya? Plus minus paling apa tu? Scale yang paling kecil adalah 0.5. 0.01 mm. 0.01 mm kan? Okay. Same with this one lah, ada uncertainty dia. Okay, so settle about the equipment. Okay, ni zero error. Zero error ni, biasa micrometer ni dia ada, you have to make sure dia punya zero tu betul-betul zero So kalau dia ada positif zero error ataupun negatif zero error, make sure you punya last kali jawapan tu kena tolak balik atau kena tambah balik lah. Itu maksud dia zero error. Sebab sometimes kadang-kadang you pakai ni, you tolak habis pun bacaan kat sini tak keluar 0.0000. You tolak rapat pun walaupun tak ada barang dah kat sini, mungkin mungkin ada still bacaan 0.01.
So bila ada ni kita panggil dia positive zero error lah. So jawapan last, jawapan yang you ambil, you kena tolak balik yang initial condition ni. Tu eliminate balik zero error tu Itu yang kita maksudkan zero error ni Ada positive zero error, ada negative zero error. Okay. Okay, sikit je lagi kita nak habiskan. Okay, ini kita panggil okay, this is standard measurement of expressing error. Okay, ada absolute error. Absolute error ni uncertainty tu lah tadi. So 0.007 ni adalah kita panggil dia absolute error. Ataupun absolute error ni kita boleh tukar dalam bentuk relative error. Relative error ni dalam bentuk percentage lah maksud dia. So, contohnya tadi 0.07 per dengan exact value dia 34.60 times 100%. So, you akan dapat dalam bentuk percentage lah. So, dalam bentuk percentage ni kita panggil dia relative error. Ni So kita akan dapat relative error dia adalah 0.2%. Okay, a calculated value should not be written not exceeding the uncertainty. So contohnya, kalau uncertainty dia 2 decimal place, make sure you punya bacaan dua bacaan sajalah. Tapi kalau uncertainty you 2 place tapi you baca terlebih macam ni, macam mana you dapat ni? So salah lah. So katalah ruler, bacaan you ruler macam mana? The uncertainty untuk plus minus ruler adalah katalah 0.5 cm. Tapi you pergi tulis 2.35. So salah lah. Sebab uncertainty dia 1 decimal place saja. Okay. Okay, ini kita panggil percentage error. Percentage error ni adalah kita compare eksperimen result dengan teori. Darab dengan 100%. Katakanlah teori kata sepatutnya 10 cm. Tapi bila you buat eksperimen, you dapat 9.9 cm. So, apa percentage error dia? So, 10 tolak 9.9 bahagi dengan teori 10 darab 100%. So, dapat 0.0 berapa persen je lah. So, itu kita panggil dia percentage error. Okay, boleh setakat ni sebelum kita masuk graf? Okay, saya bagi you break lah sedikit 2 minit sebelum kita masuk graf. Ni kita masuk graf ni. Okay, kita break dulu.
Boleh kita sambung balik sikit je lagi? Boleh ke? Kita tak lambat lah. Boleh lah. Boleh. Boleh. Buat sikit lagi Usually bila kita buat eksperimen fizik ni, bila kita buat eksperimen fizik ni, biasa kita ada collection of data and then we to analyze the data tu, biasa kita akan buat dalam bentuk graf. So that's why you have to know the analysis, the graph analysis. Okay, ini contoh satu graf Okay, ini graf apa ni? Velocity versus time. So you can see velocity versus time. Okay, so apa tips untuk melukis graf? First, mesti ada title. Second, you must name all the axes that you plot here. So for example, this axis time, mesti ada nama, name and also the unit. Okay, the y-axis here is stand for velocity and the unit is v, cm per second. Lepas tu ada scale. Lepas tu ada label for each scale. Okay, and then you plot. So this is the data. Okay, you pun plot lah based on the data that you record, you plot the data lah. So now you want to find the the line that suit best, that include the maximum number of point here. Choose cari garis yang boleh lalu semua point-point ni. The best line lah that include all the point here. Okay, so buatlah satu garis. So this is the first garis lah. Tapi kenapa ada 3 garis kat sini ni? Why? Okay, so mula-mula you lukiskan satu graf. Gini. So satu you buat satu garis lah. Okay, so daripada garis ni you can find the slope, kecurunannya lah M. So this is M. Macam mana nak cari M? Macam mana nak cari kecurunan? Guna teorem Pythagoras ke? Bukan. Tak perlu. Y1 tolak Y2 bagi Yes, so Y1 minus Y2 minus Y1 over X2 tolak X1 kan? Betul? Okay, first you find the slope. Okay, kenapa ada 3 garis ni? Okay, satu lagi garis, the third garis adalah you cari, katalah ni satu titik ini centroid point dia, ni kita panggil centroid point So you buat satu garis yang lagi curam daripada sini. Okay, ini kita panggil M max. Lepas tu satu lagi, tapi garis tu kena lalu centroid ni lah. Lepas tu satu lagi garis, you buat lagi landai. So ini kita panggil M min. So that's why ada 3 garis kat sini ni. So sebab apa kita kena buat M max dan M min? Sebab kita nak cari M average. We want to find M average. So untuk cari M min dengan cari M max ni you guna formula sama lah. So dapatlah M min, dapatlah M max. So untuk cari nak cari apa dah ni? Nak cari average tu? Sekejap saya. Okay, this is drawing graph. Letak title, letak axis clearly label. Okay, okay, graph tu mesti occupy the whole graph. Jangan kertas graph besar ni, graph you cocok macam ni. Tak boleh.
Kalau kertas graf besar ni lah graf you. Okay, lepas tu draw a straight line that best fit the data. Lepas tu cari M. Okay, ni formula cari M tadi kan? Besarkan sikit. Kenapa kita nak cari ni? Sebab kita nak cari uncertainty. So uncertainty you adalah M max minus M min divide by 2. Kenapa nak buat 3 garis tadi? 1 garis, 2 garis, 3 garis. Sebab kita nak cari uncertainty. Uncertainty ni dapatkan daripada M max, M min divide by 2. So dapatlah M max. Lepas tu kita akan dapat juga uncertainty for intercept. Intercept dekat y-axis. Apa tu? Ataupun apa bahasa Melayu? Kita panggil apa bahasa Melayu? Pintasan pada paksi Y. So, untuk cari pintasan pada paksi Y, kita dapatkan C max minus C min bahagi 2. Dekat mana dapat C max dan C min tu? Daripada graf. Ni. Okey, sini kita panggil C max. Sini kita panggil C min. C min ni pintasan yang rendah. Ni pintasan paling tinggi kan. So untuk dapat delta C max tolak C min bahagi 2. So dapatlah uncertainty C. Boleh? Boleh ke ni? Boleh. Itu sahajalah untuk kelas hari ni. Okey, ini contoh-contoh you boleh tengoklah. Ini contoh yang dia bagi. Okey. Itu sahaja untuk kelas hari ni. So ini adalah the knowledge and the value that you have to know before you proceed next week kita akan buat lab lah. So next week saya akan bagi video dekat you. Lepas tu you try to come up with a report based on the knowledge that I given to you today. Okay, boleh Any questions setakat ni? Ada lagi soalan? Ada soalan ke? Setakat ni tak ada. Tak ada madam. So far so good. Okay, so nanti saya upload lah. Saya rasa saya dah upload dah. Nanti saya upload juga this video lah. Okay, saya rasa itu setakat itu saja. Thank you very much untuk hadir kelas pagi ni lah. So insyaAllah next week lah baru kita start lab. Okay, boleh Boleh. Boleh madam. InsyaAllah Okay. boleh. Tutorial petang lepas ni ke? Dah buat tak yang saya bagi soalan? Tutorial. Dalam proses. Okay. So untuk kelas tutorial sekejap lagi, pukul 10 nanti tu, kita tak buat Google Meet lah. Tapi siapa-siapa yang ada problem, you just WhatsApp me. Nanti saya reply. Boleh? Boleh madam. You buat buzzer data je. Okay? Okay. Okay, so untuk kelas tutorial after this, you buat tutorial yang linear kinematik tu dulu. Atau mana-mana tutorial ataupun yang Newton's Law tu pun boleh juga. Chapter 3 Mana-mana lah, asalkan buat tutorial. So if you have any problem, you just ask me. Okay?
Okay, madam. Okay, thank you very much for your Thank you, attendance madam. today. You're Okay. Thank you, welcome. madam. Okay, sama-sama. Thank you. Thank you, madam. Thank Okay, you, madam. I stop recording. Thank you, madam. Okay.